The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online learning. We have completed 2 units, that is 6 chapters, and today we will start with a new chapter, the 7th chapter, Human Health and Diseases, in which we will discuss some of the diseases caused by various pathogens, its symptoms and causative agents. Come, let's explore our knowledge. World Health Organization defines health as state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. We know health is wealth. When people are healthy, they are more efficient at work. Personal hygiene, regular exercise and balanced diet are very important to maintain good health. There are some common diseases in human beings. First, we see what is a disease. Disease can be defined as a disorder or malfunction of mind or body. It involves morphological, physiological and psychological disturbances which may be due to environmental factors or pathogens or genetic abnormalities or lifestyle changes. This disease can be broadly classified into two types, infectious and non-infectious types. Diseases which are transmitted from one person to the another are called infectious diseases or communicable diseases. Such disease-causing organisms are called pathogens. These pathogens are transmitted through air, water, food, physical contact and vectors. The disease-causing pathogen may be virus, bacteria, fungi, protozoan parasites, helminthic parasites, etc. Infectious diseases are common and everyone suffers from this disease at some time or other. Most of the bacterial diseases are curable, but all viral diseases are not. Some infectious diseases like AIDS may be fatal. Non-infectious diseases are not transmitted from an infected person to a healthy person. In origin, they may be genetic, nutritional and degenerative. Degenerative means ஏதாவது குறைபாடுனால வரக்கூடியது. Among these non-infectious diseases, cancer is one of the major causes of death. Now, we will see some of the bacterial and viral diseases in detail. First is the bacterial diseases. Though the number of bacterial species is very high, only a few are associated with human diseases and are called as pathogenic bacteria. எந்த பாக்டீரியா நம்மளுக்கு நோயை ஏற்படுத்துதோ அதுதான் என்னது பாத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. ஆனால் சில பாக்டீரியா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். So the pathogenic bacteria may emit toxins and affected the body. Bacteria spread through air, water or by inhaling the droplets or even sharing the utensils, dresses with the infected person. Typhoid fever can be confirmed by Widal test. Widal test is useful for confirming the typhoid fever. Some of the bacterial diseases in human beings are, first one is the bacillary dysentery, which is caused by Shigella species which infect intestine and it transmitted through contaminated food and water. The symptoms of this disease are abdominal pain, dehydration, blood and mucus in the stools. That means the excreted product may contain the blood and mucus. So it's a dysentery. Second is the bubonic plague. Bubonic plague is also called as Black Death and it is caused by Yersinia pestis and it infects the lymph nodes where rat fleas, that means Xenopsilla chiopsis, it is a rat flea vector which is helpful for transmission this disease. The symptoms are fever, headache, swollen lymph nodes. Third is the diphtheria. Diphtheria is caused by
Corynebacterium diphtheriae, which affects the larynx, skin, nasal and the genital passage. The mode of transmission is droplet infection. The symptoms includes fever, sore throat, hoarseness and difficulty in breathing. தொண்டை கரகரப்பா இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும், மூச்சு விட முடியாது. So fourth is the cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae, which affects the intestine. The mode of transmission is by contaminated food and water. The symptoms are severe diarrhea and dehydration. See, if the site of infection is intestine, if intestine is affected, then the symptoms will be diarrhea and dehydration. ஓகேவா, இன்டெஸ்டைன் ஸ்டொமக்கில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன சிம்டம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்டாமினல் பெயின், ஸ்டொமக் பெயின், டயேரியா இந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த tetanus. Tetanus is called as lockjaw. It is caused by Clostridium tetani, which affect the muscles, spasm of muscles. The mode of transmission is through wound infection. காயம் பட்டுச்சுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மூலயமா வரும். Okay, the symptoms are rigidity of the jaw muscle. Jaw muscles are rigid, strong, stiff ஆயிடும். Increased heartbeat rate and spasm of the muscles of the jaws and face. அப்படியே முகத்தில் அந்த ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஜாஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்லாம் அப்படியே நின்றுடும். ஓகேவா. Next is the typhoid. Typhoid is called as enteric fever, which is caused by Salmonella typhi, which affects intestine. The mode of transmission is through contaminated food and water. The symptoms are headache, abdominal discomfort, fever and diarrhea. Pneumonia. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumoniae, which affects the lungs. With mode of transmission is by droplet infection. The symptoms are fever, cough, painful breathing and brown sputum. Sputum means on the celly. Okay, wow. Next is tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. The site of infection is the lungs. It also transmits by droplet infection. The symptoms are thick mucopurulent nasal discharge. This pneumonia and tuberculosis affects the lungs and the transmission is by droplet. So it causes fever, cough, painful breathing, thick nasal discharge. Okay, so in this the diseases and the causative agents and symptoms are very important. So question will be asked in this, so you have to read this. So sometimes other name of this disease can be asked. So tetanus, what is the other name of tetanus? That is lockjaw. Okay, typhoid கேட்கறதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவாங்க, enteric feverன்னு கேட்பாங்க. So write the symptoms of enteric feverனா டைஃபாய்டுன்னு அர்த்தம். Okay, so you please read this. It's very easy for you to understand. Next is the bacterial resistance. So how bacteria resist? If an antibiotic is used too often to fight a specific bacterial infection, இப்போ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை தொடர்ந்து நம்ம bacterial infectionக்கு பயன்படுத்தணும்னா the bacteria may become resistant to that specific antibiotic. Hence, the specific antibiotic can no longer be used to treat the bacterial infection. Some bacteria have developed resistance to many antibiotics. Therefore, infections caused by this bacteria are difficult to be cured. ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தே ஒரே மருந்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணாலும் பாக்டீரியல் டிசீஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Okay, risk of bacterial resistance can be reduced by avoid using antibiotics to treat minor infections that can be taken care by our immune system. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மாத்திரை போடுறது. ஓகேவா, சரி நம்ம கோல்டு இருக்கும் உடனே அதுக்குன்னு தொடர்ந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா சில சமயம் நம்மளோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமே அந்த இதை சரிப்படுத்திடும். ஓகேவா, ஸோ do not use an antibiotic to treat viral infections such as common cold or flu. And then always follow the prescription.
Skipping doses or failing to complete the prescription may allow the antibiotic resistance to develop. டாக்டர் வந்து இப்போ பார்த்தோன்னா ஜுரம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு 3 நாள் சாப்பிடு அப்படின்னு மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க. அந்த 3 நாள் சாப்பிடணும், அந்த 3 நாள் கரெக்டாக சாப்பிடணும். சப்போஸ் ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிடாம இருக்கீங்க, ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க, இல்லை 2 நாள் சாப்பிட்டா போதும் ஜுரம் தான் சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டுட்டோம்னா திருப்பி அந்த பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மறுபடியும் அது ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Next is the viral diseases. Viruses are the smallest intracellular obligate parasites. So செல்லுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு parasite which multiply within the living cells. Outside the living cells, they do not carry out the characteristics of living organisms. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், வைரஸ் வந்து பார்த்தோன்னா லிவிங் திங்கில் இருக்கும்போது லிவிங் திங் ஆகவும், ஒரு நான் லிவிங் திங்கில் இருக்கும்போது நான் லிவிங் திங் ஆகவும் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா வைரஸ், இது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So viruses invading other living cells, forcing the cells to create new viruses. So the new viruses break out the cell, killing it and invade the other cells in the body, causing diseases in human beings. Rhinoviruses causes one of the most infectious human ailment called common cold. So common cold is caused by the rhinoviruses. So viral diseases can be grouped under 4 different types based on the symptoms. They are pneumotrophic diseases. Pneumotrophic means respiratory tract infected by influenza. Next, dermotrophic. Dermo அப்படினாலே skin. அப்போ skin and subcutaneous tissues affected by chicken pox and measles. And third one is the viscerotrophic diseases. Viscera அப்படின்னு சொல்லும்போது blood and visceral organs affected by yellow fever and dengue fever. Fourth one is the neurotrophic diseases. Neurona, central nervous system. It affects the central nervous system by rabies, polio, etc. So there are some various viral diseases. நம்ம ஏற்கனவே bacterial disease பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி viral diseases இருக்கு. So first one is the common cold, which is caused by rhinovirus. So it affects the respiratory tract. It transmits by droplet infection. The symptoms are nasal congestion and discharge, sore throat, cough and headache. சளி பிடிச்சா என்ன வரும்? மூக்கடைப்பு, மூக்கில் இந்த டிஸ்சார்ஜ், throat infection, sore throat, ஒரு மாதிரி இரும்பல், ஜுரம், தலைவலி. Okay, and then mumps. Mumps is caused by mumps virus, which is the RNA virus. And the site of infection is the salivary gland. Salivary gland என்னது? மம்ஸ் அப்படின்னாலே தொண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்போ கழுத்து அந்த தொண்டை கிட்ட. அப்போ salivary gland எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ salivary gland அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் அங்கே வீக்கம் வருது, மம்ஸ். So the mode of infection is by saliva and droplet infection. The symptoms are enlargement of the parotid gland, which is a type of a salivary gland. Third is the measles. Measles is caused by rubella virus. And it affects the skin and the respiratory tract. The mode of transmission is droplet infection, and the symptoms are sore throat, running nose, cough and fever, reddish rashes on the skin, neck and ears. Measles na அப்படியே தட்டாமன்னு சொல்லுவாங்க அது. Next, viral hepatitis. Hepatitis nale liver. So it is caused by hepatitis B virus, which affects the liver. The transmission is blood transfusion. So the symptoms are liver damage. Liver damage na kandipa jaundice varum, nausea, yellowish eyes, fever and pain in the abdomen. Next is the chicken pox. Chicken pox is caused by varicella zoster virus, which affects respiratory tract, skin and nervous system. The mode of transmission is the droplet infection and by direct contact. The symptoms for chicken pox is mild fever with itchy skin, rash and blisters. So அம்மை வரும் இல்லையா, அதான் rashes, itchy skin அப்படியே நம்மளுக்கு அரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும். Next is poliomyelitis. Polio virus. It is caused by polio virus. The site of infection is the intestine, brain and spinal cord. It affects the central nervous system. Mode of transmission is by droplet infection. The symptoms are fever, muscular stiffness and weakness, paralysis and respiratory failure. Polio வந்தவனா கால்லாம் அப்படியே paralysis ஆயிடும், நடக்க முடியாது. Okay, you can see in this picture. Dengue fever. Dengue fever is also called breakbone fever. Question வந்துச்சு. With dash is called as the breakbone fever. அப்ப dengue fever.
So dengue fever is caused by the dengue virus or the flavivirus. The infection site is the skin and the blood. The mode of transmission is by the mosquito. Mosquito act as a vector. Which mosquito? Aedes aegypti. Aedes aegypti act as a vector. The symptoms of this dengue fever is severe flu-like illness with a sudden onset of fever and painful headache, muscle and joint pain. ஓகேவா, திடீர்னு ஜுரம் வரும், ஹெட்டேக் இருக்கும், மசில் ஜாயிண்ட் பெயின், உடம்புலாம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி வலி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் chikungunya. Chikungunya is caused by alpha virus. It is also called as toga virus. It affects the nervous system. It is also transmitted by a vector called Aedes aegypti, and the symptoms are fever, joint pain, headache and joint swelling. இப்போ ரெண்டுமே டெங்கு ஃபீவரும் சிக்கன் குனியாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கொஷின் பேப்பரில் ஒரு தடவை கொஷின் இப்படி வந்துச்சு, டேஷ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு. அது டெங்கு ஃபீவராக கொடுக்குறாங்க, சிக்கன் குனியாவும் கொடுக்குறாங்க ஆப்ஷன். அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வரும், குழப்பிக்கவா, கரெக்டாக படி. ஓகேவா, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரீட். Okay, these are some of the viral diseases. And then the diseases, causative agents and symptoms are very important. There's another virus called Nipah virus, which is a zoonotic virus. What is zoonotic? Zoonale animals. So it is transmitted from animals to human. And it is also transmitted through contaminated food. In infected people, it causes a range of illness from asymptomatic infection to acute respiratory illness and fatal encephalitis. So, infected people, இது என்ன பண்ணுன்னா சிம்டமே அவ்வளோவா காட்டாது, அதான் ஏசிம்டோமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். அங்கேருந்து சிம்டம் இல்லாமல் டக்குன்னு, இப்போ எப்படி கொரோனா வைரஸ்க்கு சிம்டமே சொன்னாங்க, இப்போ திடீர்னு தெரியவே இல்லை, சிம்டமே இல்லை, அவங்க போன டெஸ்ட் எடுத்தால் பாசிட்டிவ். ஓகேவா, ஸோ டு அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ், ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் வரும். அப்புறம் என்செஃபாலிட்டிஸ், செஃபல்னாலே ஹெட், இப்போ பிரெயின் ஃபீவர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we move on to the fungal diseases. Fungi was recognized as a causative agent of human diseases much earlier than bacteria. பாக்டீரியாவுக்கு முன்னாடி ஃபங்கை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Dermatomycosis, dermis அப்படின்னாலே skin. Dermatomycosis is a cutaneous infection, cutaneous skin, caused by fungi belonging to the genera Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. So there are 3 different fungi. So Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. Ringworm is one of the most common fungal diseases in human. Appearance of dry, scaly lesion on the skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease. The skin ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இல்லையா, ringworm, படர்தாமரை. Heat and moisture help these fungi to grow and make them to thrive in the skin folds, such as those in the groins. Groinsna அந்த இடுப்பு மடிப்புகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது, or between the toes. Ringworms of the feet are known as athlete's foot. Ringworm feetல இருந்துச்சு, now you can see in this picture. So ringworm of feet is known as athlete's foot, which is caused by Tinea pedis. Tinea pedis. Ringworms are generally acquired from soil or by using clothes, towels and combs used by the infected persons. So fungal disease வந்து dermatomycosis. It is caused by 3: Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. And then ringworm is one of the most common fungal disease. So what are the symptoms of ringworm? So what is meant by athlete foot? இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். Next is the helminthic diseases. Helminthisனா worm. ஓகேவா, helminthids are mostly endoparasite in the gut and the blood of human beings and causes diseases called helminthiasis. So gutna stomach, bloodல stomachலயும் இருக்கும். The 2 most prevalent helminthic diseases are ascariasis and filariasis. Ascaris, it's a monogenic parasite and exhibits sexual dimorphism. Sexes are separate. So ascaris is a disease caused by the intestinal endoparasite. Ascaris lumbricoides, commonly called as roundworm.
Okay, male female தனித்தனியா இருக்கும். So it is transmitted through ingestion of embryonated eggs through contaminated food and water. So it is transmitted through contaminated food and water. Children playing in the contaminated soils are prone to have this disease. The symptoms of this disease are contaminated food and water நாலே கண்டிப்பா ஸ்டொமக்ல ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ ஸ்டொமக்ல ப்ராப்ளம் வந்தா கண்டிப்பா abdominal pain, vomiting, headache, anemia, irritability and diarrhea. A heavy infection can cause nutritional deficiency and severe abdominal pain and causes stunted growth in children. நிறைய வயிற்றுல பூச்சி இருக்குது, புழு இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை சரியா வளர்ச்சி இருக்காது. Stunted growth. Next is the filariasis. This is caused by Wucheria bancrofti, commonly called as filarial worm. It is found in the lymph vessels and the lymph nodes of man. Lymph vessels. Lymphன்றது ஒரு fluid இல்லையா? அந்த lymphatic vessels. Lymphatic system. 11th படிச்சிருக்கீங்க. Wucheria bancrofti is sexually dimorphic, viviparous and digenic. The life cycle is completed in two hosts. So it completes its life cycle in two hosts. One is the man, another one is the female Culex mosquito. The female filarial worm gives rise to the juveniles na kutti, called microfilaria larvae. In the lymph glands, நம்மளோட lymph glandல, the juveniles develop into adult. The accumulation of the worm block the lymphatic system. ஸோ நம்மளோட lymphatic system, lymph vessels இந்த worm போய் அப்படியே block பண்ணிடுது, resulting in the inflammation of lymph nodes. Lymph nodes inflammation, வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். In some cases, the obstruction of lymph vessels causes elephantiasis or filariasis of the lymph, scrotum and mammary glands. So these are some of the helminthic diseases caused in man. 7th lesson we started. So we have completed a few diseases. So it's very easy for you to read. If you have any doubt, feel free to ask me. So we will continue in the next class. Thank you.